en lång historia och identitet som ingenjörsnation och svenska företag, de har stått sig väl i den internationella konkurrensen med sina banbrytande innovationer inom bland annat IT, teknik, medicin och klimat. Samtidigt så har vi svenskar varit väldigt snabba med att ta till oss ny teknik och blev väldigt snabbt det mest uppkopplade landet när internet gjorde entré i stora delar av landet. Men kan vi nu luta oss tillbaka och ha en tillit till att den här kunskapen finns här och de svaren på morgondagen och dagens samhällsutmaningar? Hur väl vi kommer att lyckas med de här beror sannolikt på hur svårt eller lätt det blir att rekrytera kompetenser inom ett område som kallas för STEM och står för Science, Technology, Engineering, Mathematics. Andra länder anser att den här kompetensen är så pass samhällskritisk att man vill säkerställa att den finns genom nationella strategier. Sverige saknar en sån strategi. Och mot den bakgrunden så bjöd vi in till dagens tema inom ramen för Näringslivets skolforum. En arena som vi har skapat för aktuella och angelägna skolutvecklingsfrågor. Vi vill vara en mötesplats med särskilt fokus på grundskolan. Inte med färdiga svar utan med en stor öppenhet och nyfikenhet. Och faktum är att Sverige är inte ensamma med kompetensutmaningar inom ramen för STEM. Andra länder har gått före och vi kommer att ta del av deras erfarenheter idag från våra inbjudna gäster som kommer från Australien, Danmark och Nederländerna. Ett särskilt varmt tack till er för att ni vill vara med. Mitt namn är Mia Bernhardsen och jag är chef för kompetensförsörjningsfrågor här på Svenskt Näringsliv. Och jag vill hälsa er varmt välkomna till det här skolforumet som modereras av Svenskt Näringslivs utbildningspolitiska expert Gustav Blixt. Tack så mycket Mia. Hej allesammans och som sagt varmt välkomna hit. Det är väldigt roligt att se att det är så många som är med både här på plats men vi har också ett antal deltagare med via länk. Så jag skulle vilja be alla er som är här att se till att stänga av så att vi har en fungerande ljudmiljö som inte störs av mobiltelefoner eller annan störande utrustning. Jag vill också särskilt hälsa välkomna de gäster vi ska ha. Det här är då Näringslivets skolforum. Det är den arena vi vill ha här från Svenskt Näringsliv för att låta forskning, politik, lärare, skolledare mötas och diskutera de aktuella frågorna för hur vi lyfter grundskolans kvalitet men också svensk kompetensförsörjning i stort. Det här är en del i en 3-årig satsning som vi gör och vi hoppas där kunna erbjuda en intressant och kunskapsgivande diskussion och arena. Vi ska idag prata om STEM. Mia presenterade bakgrunden. Men till den här bakgrunden ska man lägga att det är inte bara så att resten av världen är intresserade av detta utan vi som människor har ett allt större behov av den här tekniken. Så att kompetenskraven och längtan efter människor som kan lösa våra tekniska problem är enormt stora. Idag har vi som sagt därför gäster både från politiken och forskarvärlden. Vi kommer om en stund få höra statssekreterare Maria Nilsson från Utbildningsdepartementet. Jag vill be Maria att se till att du har en mikrofon. Har du fått det så annars ska vi se till att micka på dig ordentligt. Så att du kan komma upp här om en liten stund. Därefter kommer vi gästas av Dorte Salomonsen som är talang- och utvecklingschef på danska vetenskapscentret Astra. Vi kommer även att få en kortare presentation från Beatrice Booth som är ordförande i EU STEM Coalition. Hon är från Nederländerna. Innan vi avslutar med en diskussion där Dr. Bridget Freeman från Australien som har hjälpt oss med flera delar av den här STEM-arbetet har ett samtal med Amelie von Zweigbergk som är min kollega här på Svenskt Näringsliv. Men innan vi släpper in Maria så tänkte jag ge en liten kort prestation. Jag ska bara se om mina bilder kommer här. Perfekt. Den är en presentation från en liten minirapport som vi delar ut idag och som är sammanställd av Dr. Gabriel Heller Sahlgren som är forskare vid Institutet för näringslivsforskning men också vid London School of Economics. Gabriel, vi bad honom titta lite på, vi har i flera omgångar försökt att lyfta utmaningarna inom STEM och matematik i Sverige. Och vi bad Gabriel att fördjupa lite, vad säger internationella kunskapsresultat om vad svenska elever kan och inte.
Bakgrunden kan vi börja med. Den här tror jag, vi har visat den här ett par gånger. Det här är det starka sambandet som finns mellan länders förmåga i olika typer av STEM-kunskaper och den ekonomiska utvecklingen. Som ni ser så hamnar Sverige någonstans mitt i ett kluster här. Men vi ser också att STEM och teknologi är också det som mycket driver ekonomisk utveckling och tillväxt. Och också därmed vår välstånd. Sverige har då haft problem med matte. Den blåa linjen här är de svenska elevernas mattekunskaper i årskurs 8. De hade en fallande trend fram till för ungefär 10 år sedan. Har sedan återhämtat sig men ligger fortfarande långt ifrån den gröna linjen som är OECD-snitt för jämförbara länder. Men också efter toppnationer här som Sydkorea, Japan och allra längst upp syns knappt Singapore. En väldigt tydlig variabel är också att Singapore har väldigt många högpresterande elever. I Singapore är ungefär hälften av eleverna i högstadiet som är högpresterande i matte. I Sverige är motsvarande siffra 5%. Vi var som sämst nere på 1%. Utvecklingen går åt rätt håll, men mer måste göras. Vad är det då som är problemet? Vad är det vi kan och inte kan? Och då tittade Gabriel lite djupare i den här och så tittade han på elever på hur vi klarar olika delar av matematiken. Och då vill vi också lyfta fram att Sverige har dessutom under den här perioden sett en ganska stor förändring av elevsammansättningen. Så vi väljer här att dela upp den här. Lite grovt kan man säga ungefär 80% av eleverna som har minst en förälder född i Sverige ofta pratar svenska hemma. Och de 20% av eleverna som ungefär 20% ska säga, som inte har det. Och då ser vi att det är väldigt stor skillnad. I snitt ligger vi här på 515 poäng i Teams för svenska elever med svensk bakgrund. Men det varierar stort. Som bäst är vi på statistik och sannolikhet. Men vi är betydligt svagare på algebra och geometri. Så det verkar ju variera vad vi kan och vad vi är bra på. Taluppfattning och aritmetik som tidigare var en svensk styrkegren ligger vi också lite sämre än vad vi gör under vårt snitt. Om man då tittar på hur det här förhåller sig med länder i övriga OECD så ser vi att när det gäller då statistik och sannolikhet där svenska elever är ganska starka, ja då ligger vi här som en toppnation. Medan vi däremot, men inte riktigt i toppen, medan vi däremot på de andra ligger betydligt lägre. Och om vi då tittar på integrationsutmaningen i Sverige och elever med utländsk bakgrund, där många också har kommit sent till Sverige och inte alltid har gått hela tiden i svensk skola, då ser vi en mycket sämre bild. Dels i snittresultatet ungefär 50 poäng sämre. Men vi ser också att det är stor variation och här är svagheten geometri. Så det är uppenbart svårt att bland elever med utländsk bakgrund så har vi också problem inom andra områden. De är bättre i algebra och taluppfattning, mycket svagare i geometri. Och det här vill ju vi ha då som en bakgrund till att inte bara göra någonting utan göra rätt saker. Och det är det vi ska prata om idag. Men vi ser då också att elever med utländsk bakgrund som när det gäller då topprestationen, statistik och sannolikhet, det som svenska elever generellt sett är också bäst på i snitt. Om man räknar in alla elever så ligger de väsentligt lägre här. Men också samtidigt något bättre än Finland. Så det är inte så att det är utan möjligheter också till förbättring och utveckling. Men vi behöver göra som sagt rätt saker. Vi ser också att vi delvis har gjort rätt saker. Det går att påverka de här resultaten. Här ser vi då till exempel hur elever med svensk bakgrund har lyft sig ganska markant i både geometri och algebra sen vi införde de nya kursplanerna. Men frågan är om vi kan göra mer till exempel med kursplaner och annat för att lyfta resultaten ännu mer. Och så ser vi då att vi också ser en positiv utveckling på vissa områden bland elever med utländsk bakgrund. Men inte tillräckligt mycket, inte tillräckligt snabbt. Det finns med andra ord väldigt mycket att göra för att lyfta både svensk grundskola i stort men också STEM-kompetensen. Och det är det som vi ska prata om idag. Och därför så vill jag alldeles strax lämna ordet till Maria Nilsson. Maria är alltså statssekreterare hos utbildningsminister Mats Persson. Där ansvarar hon för frågor kring högre utbildning, forskning men också rymden. Och rymden är också ett område där Sverige ligger ganska långt fram. Men där också STEM-kompetensen och behoven kanske är som allra mest påtagliga. Hon har själv en magister i statsvetenskap och ryska från Lunds universitet. Och därutöver har hon en lång bakgrund, bland annat i politiken som riksdagsledamot men också som partisekreterare för Liberalerna. Men hon har tidigare även varit undervisningsråd på Skolverket samt projektledare för Statliga forum för levande historia. Det är jättekul att ha dig här. Varsågod upp Maria så ska du få berätta lite grann om vad gör regeringen på STEM-området. Välkommen. Tack så mycket Gustav. Det är sällan man får en sån
extensiv presentation. Tack för den. Nu var det också något år sedan som jag var aktiv politiker, och då blir man ju också lite så här, varje gång man ska stå inför människor så känns det, jag är nog ändå glad att jag blev något av en politisk byråkrat ändå. Det passar nog mig bättre. Det är väldigt roligt att vara här, och ännu roligare att vara här och prata om STEM-strategi. Vilket är något som regeringen har som ambition att ta fram under kommande år. Vi har påbörjat det arbetet. Precis som Gustav tidigare sa, så är ju Sverige och har länge varit en framstående tekniknation. Min chef, utbildningsminister Mats Persson, brukar prata om att Sverige är small but smart. Men för att vi ska kunna fortsätta vara small, men framförallt smart, så krävs det att vi tar flera steg framåt vad gäller inte minst inom de områden som vi kallar STEM. Och det handlar ju mångt och mycket om de 3 K:na: kompetensförsörjning, konkurrenskraft och kunskapsbehov. Kompetensförsörjning. Vi behöver STEM-områdena för att kompetensförsörja de vitala delarna av svensk näringsliv, inte minst. Vi behöver konkurrenskraften för att just klara av att vara ett smart land med en fortsatt hög tillväxt. Och vi behöver ett kunskapsbehov. Vi har ett kunskapsbehov. Vi behöver stärka kunskapen i de områden som ingår i STEM, inte minst matematik. Och jag tittade själv på de bilderna som du visade från Gabriel Heller om matematikkunskaperna bland svenska elever. Och det är en oroväckande utveckling. Och det är framförallt en oroväckande utveckling att det skiljer så mellan olika elevgrupper. Där handlar det om skolans kompensatoriska uppdrag. Det handlar också om, precis som var lite inne på, kursplaner. Det pågår ett sådant arbete. Jag tror att vi kan behöva göra ännu mer. Och jag tror också att det handlar om en inställning, en generell inställning. Vi pratade igår på departementet, och det är ju ofta man har inställning, men matte är ju lite svårt. Det har man ju själv känt, speciellt jag då, som när vi hörde min CV. Och sen så, vi får nog kämpa på lite. Matte är svårt, men kom igen ändå. Man hör ju väldigt sällan någon som säger, historia är ju lite svårt, kom igen nu, kämpa på. Eller geografi, men det kan nog gå bra, men försök. Tryck in det här. Men just matte, det är någonting, vi har fått en inställning av att matematik nog är lite svårare än de andra ämnena. Och varför ska det vara så? Är det Gud givet? Det tror jag absolut inte. Jag tror att det är en inställning naturligtvis ända från oss politiker, men också hela vägen ut bland de som jobbar i skolan. Att matematik är inte svårt. Matematik är både roligt, viktigt, givande, men framförallt kanske viktigt och roligt. Så låt oss inte dra oss ner i den här idén om att matematik skulle vara svårare än andra ämnen. Så just den inställningen tror jag vi kan jobba ännu mer på för att skapa just glädjen i att läsa matte. För det är ju det som, om man tittar på STEM-strategin, och det är ju det som vår ambition är, att den ska sträcka sig från hela grundskolan eller förskolan, grundskola, upp via högre utbildning, men även forskning. Och det är ju i förskolan och i grundskolan där man lägger grunden till intresset, kunskaperna inom STEM-strategin. Så det är ju oerhört viktigt vad vi gör i de yngre åldrarna. Det är därför som vi vill se ett stärkt matematikämne i skolan, och att barns intresse för teknik och naturvetenskap främjas på alla sätt de kan.
Och att de också främjas i så mån att man väljer det naturvetenskapliga programmet inom gymnasieskolan eller teknikprogrammet. Att man fortsätter sen. Vi har sett det ju framförallt också en genusaspekt. Det är fler tjejer behöver välja teknikämnen, naturvetenskapliga ämnen inom den högre utbildningen. Många tjejer väljer naturvetenskap, men sen händer någonting. Många tjejer, som ni också vet, har väldigt höga betyg, men man väljer bort en ingenjörsutbildning. Varför då? Kan staten göra någonting? Eller kan vi skapa någonting? Nu tror jag inte på att staten kan göra allting. Men är det någonting vi kan göra för att ändra på det? För vi behöver alla elever som har förutsättningar, betyg att gå vidare till en ingenjörsutbildning eller andra utbildningar i den högre utbildningen vad gäller STEM-området. Och vi ser också att vi behöver jobba med genomströmningen i den högre utbildningen inom ingenjörsprogrammet. Framförallt högskoleingenjörer har väldigt svag, på sina håll, väldigt låg genomströmning. Vad beror det på? Det är många som har funderat kring det, och det är någonting vi tittar på hela tiden. Men en orsak, det är just bristande kunskaper i matematik. Och det går ju tillbaka till ungdomsskolan. Man har inte med sig de matematikkunskaper man behöver för att klara en ingenjörsutbildning. Och då väljer man att hoppa av, att göra någonting annat. Det här måste vi ju ändra på. Vi kan inte ha en skola där elever som går ut inte har tillräckliga matematikkunskaper för att klara av en högre utbildning inom ett ingenjörsområde. Och vi behöver också temporärt jobba mer med hur kan vi stärka matematikdidaktiken inom ingenjörsutbildningarna för att stödja elever så att man klarar matematiken under tiden. Det här är inte det långsiktiga arbetet, det gör vi i grundskolan. Men för att de eleverna som nu befinner sig och kommer inom kommande några år befinner sig inom högre utbildning i de här utbildningarna, då måste vi hitta ett sätt att stödja med matematikkunskaper för att öka genomströmningen. Och det här är ju ett arbete som hela utbildningsdepartementet är involverad i, som ni säkert förstår. Båda statsråden är besjälade, skulle jag säga. Lotta från sin sida med just matematik och inte minst läsa. De hänger ju samman. Och Mats då av att revitalisera, om jag får säga så, ingenjörslandet Sverige. Det vill säga, vi är idag ett ingenjörsland som inte riktigt kan räkna. Men vi ska bli ett ingenjörsland som både kan räkna och som tycker det är roligt att räkna. Och vi har påbörjat några satsningar som man kan räkna in i STEM-området, även om själva strategin är under arbete. Och i den här budgeten som lades på riksdagens bord förrförra veckan, så finns det satsningar på civilingenjörsutbildningar på 3 lärosäten, Uppsala, Lund och Chalmers. Det finns också satsningar på utbildning på avancerad nivå inom de här områdena. Inte bara på de tre lärosätena utan flera. Och även basårsutbildningar. För det är ju så att det kan ju vara så att du har läst en samhällsvetenskapligt program på gymnasiet men känner att jag är nog ändå intresserad. Vilket fantastiskt i så fall av STEM-ämnena. Måste man få möjligheten. Och också en möjlighet att stärka grunderna så att man på sikt möjligtvis också kan öka genomströmningen på det sättet. Det vet vi inte än, ska jag säga. Vi har också höjt det så kallade ersättningsbeloppet, eller prislappen som det kallas för utbildningar inom naturvetenskap och teknik. Vad innebär det? Det innebär ju att
att du får en högre ersättning kan du få förhoppningsvis fler lärarledda timmar. Du kan få ett bättre utrustat laboratorium till exempel om det är en sån utbildning. Så att den stärka kvaliteten helt enkelt i utbildningen. Och vi har gjort några mindre strategiska satsningar på höjda forskningsanslag som också tangerar den här området kring, och det handlar om elektrifiering och batteriteknik. Och vi har också några satsningar. Nu känner jag också att nu blir jag typisk här, nu rapar jag satsningar i BP:n. Men jag vill ändå nämna 2 saker innan jag slutar som rör just ungdomsdelen. Och det handlar om att satsningen på tekniksprånget som handlar om betald praktik på ett teknikföretag efter att ha avslutat en examen från naturvetenskapsprogrammet eller teknikprogrammet på gymnasiet. Stärka möjligheterna för att utöka ett 4:e tekniskt år på gymnasiet. Nu har jag pratat väldigt mycket om högre utbildning, men vi får inte glömma bort också arbetsmarknaden behöver gymnasieingenjörer. Arbetsmarknaden behöver också personer som går YH-utbildningar inom de här områdena. Minst lika viktigt. Och ett naturvetenskap och teknik för alla som är ett skolutvecklingsprogram som syftar till att stärka och stödja lärares lärande och kompetensutveckling inom de här områdena. De här är inga stora satsningar, men de är mindre satsningar och som vi hoppas vi kan utöka under kommande år. Och också identifiera andra satsningar som ska hjälpa oss på vägen mot, dels ska vi ta fram en STEM-strategi naturligtvis, men hjälpa oss på vägen mot att stärka STEM-ämnena genom hela utbildningskedjan. Tack! Tack snälla Maria, och det är väldigt välkommet tycker vi att regeringen har tagit så många initiativ vad det gäller att lyfta STEM-frågorna. Men när det gäller själva den här STEM-strategin, hur ser egentligen tidplanen ut? När, hur, vad tror vi att det kan bli? Det är alltid dåligt att ge hårda besked som man sen får backa på. Men vi säger väl ändå att vi hoppas att kunna ha en STEM-strategi under 2024 eller senast 2025. Men vi ska också se att vi kommer ha en budgetproposition emellan nästa år. Och det är fullt möjligt att en del av de satsningarna kommer att vara en del av budgetprocessen. För det vet ju du och det vet ju alla ni som sitter där nästan, att det är ju där man får pengarna. Strategin, talar ju om olika sätt att nå, men pengarna finns i budgeten. Alena, höll jag på att säga. Och arbetet nu bedrivs då huvudsakligen inom ramen för Utbildningsdepartementet. Hur tänker ni involvera övriga samhället? Dels finns det ju redan nu, eller det finns möjlighet att komma in med skriftliga inspel. Det kommer vi att komma tillbaka tydligt kring hur man kan göra det. Men om det är någon som sitter redan nu på ett inspel och bara längtar efter att få skicka in det, så kan man göra det till registrator på Utbildningsdepartementet. Och sen kommer vi att ha, utan att jag kan vara för precis olika typer av samtal med intressenter inom området för att hämta inspiration. Och jag kan ju säga, en inspiration sitter ju här som jag tillsammans med min kollega Hugo träffade i våras. I met you, Dr. Freeman, just this spring, just to get a very early inspiration. How you've been working. So it was a great contribution. Så vi kommer att fortsätta den typen av samtal också. Och det är ju en del av vad vi gör idag. Idag spelar vi också in, då, utöver Dr. Freeman, så spelar vi in initiativ från Nederländerna, vi spelar initiativ från EU, initiativ från Danmark. Är det något annat land eller har ni tittat på de länderna? Vad hittar ni själva inspiration? Vem ska man ta rygg på här? Jag tror att de länderna är bra att ta rygg på. Jag tror att man ska vara... Alltid när man bedriver politiskt utvecklingsarbete eller reformarbete och man ska hämta inspiration från andra länder, så ska man nog just
lägga tyngdpunkten på inspiration, för att varje land har ju sin struktur, sina system som gör att det kan vara svårt att hämta ett helt reforminitiativ eller område, utan man får inspireras och sen anpassa det till svensk verklighet. En del av den svenska verkligheten som du också lyfte är ju att vi har enormt stora skillnader inom svenska skolsystemet. En sån skillnad som vi lyfter här är ju skillnader mellan elever utifrån bakgrund, och det är egentligen inte utländsk bakgrund utan ofta familjebakgrunden, det vill säga lägre utbildningsnivå i familjen till exempel, eller att man har kommit sent till Sverige. En annan dimension i svensk som vi har lyft fram är de enorma skillnader mellan stad och land som vi ser, där vi ju ser att det kan röra sig upp till 1 till 2 års inlärning mellan storstadsskolor och skolor på mindre orter och landsbygd vad gäller matteresultat på högstadiet. Har ni några tankar där? Jag vet att det ligger ju inte närmast hos dig, men vad säger regeringen? Hur ska man göra åt det här? Just segregationen och skillnaderna som du nämner, och inte minst, vi har ju sett, jag själv som har jobbat på Skolverket, att den enskilt avgörande faktorn är ju föräldrarnas utbildningsbakgrund. Och återigen, där kan skolan ges bättre förutsättningar för att lyckas i sitt kompensatoriska uppdrag. Vad kan man göra mer? Vi tror ju att vi pratar ju mycket om att gå tillbaka till grunderna i ungdomsskolan, det vill säga att fokusera på det som är allra viktigast. Lära dig läsa, bli omgiven av böcker i skolan, ha ordentliga läromedel, att ha en strukturerad undervisning, fokus inte på läsning, matematik, de kärnämnena. Och en tydlig struktur kring undervisningen. Att man inte har allt för mycket vad vi kanske lite slarvigt kallar experiment i skolan. Men att skolan behöver gå tillbaka till grunderna. Skolan behöver fokusera på det skolan är till för: kunskapsinhämtning, lärande, och då inte minst och framförallt i läsa och räkna, skriva. Du nämnde ju där att det pågår diskussioner i alla fall om det som vi också har efterfrågat, nämligen en ny och tydligare kursplan. Vi såg ju hur kunskapsresultaten har vänt i svensk skola, och en förklaring bland många kan ju också vara att vi faktiskt fick en mer kunskapsinriktad och tydlig kursplan även i ämnet matematik, men även i de andra naturvetenskapliga ämnena. Vet du någonting om hur den tidplanen ser ut, eller vad vi kan vänta oss av regeringen för att lyfta innehållet där? Jag ska inte gå in på det. Nej, det är min kollegas område. Ja. Men en sak som ligger närmare dig och den högre utbildningen, om man tittar på vad som är den stora skillnaden också, är ju hur lärarna fungerar. När vi tittade för en tid sedan då på skillnaden mellan stad och land, så var det faktiskt första gången som vi har sett att just behöriga lärare gav en effekt. Tyvärr är det så att det brukar inte synas så tydligt i statistiken. Men vad det gäller mattelärare så blev det tydligt att hade man en behörig och framförallt en erfaren lärare, så fick man också bättre kunskapsresultat. Då såg vi att lärarna då tyvärr inte alltid var på de skolor med störst behov, utan de var någon annanstans. Men vi vet också att det är en enorm brist på lärare, inte minst inom matte och naturvetenskap. Och där ligger den högre utbildningen. Vad har ni för ambitioner där? Först ska jag säga, jag håller helt med. Och man brukar ju prata om inte bara en skolsegregation utan också en pedagogisk segregation, som är precis det som du nämner. Det vill säga att lärarna flyr de skolor där kanske de erfarna, där de behövs allra mest. Vilket skapar en pedagogisk segregation som leder då till att elever inte får den kunskap och det lärande som de behöver. Vi gör ju om lärarutbildningen. Det är en del i Tidöavtalet för att fokusera mer på lärande inom, återigen tillbaka till grunderna, men också fokusera mer på hur man kan praktiskt förbereda lärarstudenter för skolan eller för sin lärargärning. Det är ju en del. Och sen det kontinuerliga arbetet med arbetsmiljön i skolan. Att fortsätta jobba för att lärare ska vara lärare och den administrativa bördan ska lättas. Men också att lärare, inte minst i utsatta skolor,
ska kunna fokusera på sitt lärandeuppdrag, och där vi jobba med skolsociala team och så vidare, just för att kunna hantera de moment som finns runt omkring som tar så mycket tid idag från lärandeuppdraget. Och tittar man på direktiven till lärarutbildningen så finns det ju en bred och ambitiös ambition där. Men när vi då har tittat på de här, vad mer kan förklara en lärare, så är du inne på den andra delen. Det handlar ju om lugn och en trygg arbetsmiljö, både för lärare men också för elever. Vi ser att de här skolorna i mindre orter och landsbygd, de har också ofta större problem med ordning, studiero, mobbning, våld än vad storstadsskolorna har. Där har vi lyft fram No Excuse-skolor som en modell som man kan titta på. Men vad gör ni för att stärka upp lärarutbildningen där, tror du? Kommer ni också försöka hjälpa till så att lärarna ska vara bättre rustade för att möta tuffa situationer? Ja, och sen tror jag att nu nämner landsbygdsskolor, och det är inte så att vi specifikt tittar på landsbygdsskolor i den översynen och utredningen av lärarutbildningen, utan den får ju bli, det är ju de problem som lärare möter där och som elever möter också, det får ju vara en del av hela problembilden som vi försöker adressera, delvis genom en reformerad lärarutbildning. Jag var ute och vandrade i helgen med ett gäng killar jag känner, och en av dem är i 55-årsåldern. Han är civilingenjör på ett stort svenskt teknikföretag och han börjar känna att han vill göra någonting annat. Där har ju vi då andra vägar. Han känner det här med att undervisa matematik. Det vore ju en dröm för mig. Det är också någonting vi har pratat om, yrkesväxling, omställning, möjlighet, och också då sådana här kortare utbildningar där vi har haft olika både försöksverksamhet och annat med att korta ner de här kompletterande pedagogiska utbildningarna. Är det också någonting ni tänker titta mer på som inom ramen för den här högre utbildningen? Det finns ju redan idag, och som vi stärker ytterligare i budgeten, det som heter kort KPU, vilket riktar sig till exempel till din goda vän, för att du har en akademisk examen inom ett område eller flera områden. Det här låter ju väldigt relevant, det exemplet. Och där du ska då på en kortare tid kunna få en kompletterande pedagogisk utbildning för att sen kunna ta ett jobb i skolan. Och när vi då tittar på den här KPU och på lärarutbildningarna, så en kritik som jag brukar tänka på, det är att vi alltid paketerar ihop de här lärarutbildningarna till att vara ett problem eller en utbildning. När det i själva verket är så att vi har väldigt många olika lärosäten, väldigt många olika lärarprogram, väldigt många olika inriktningar och metoder. Har ni några planer på att titta över dels strukturen, hur många, men också se till att utvärdera? För när man har tittat på utvärdering av lärarutbildningen så har kritiken i väldigt stor utsträckning handlat om, har man forskare som lärare på utbildningarna eller inte? Det kan ju vara en kvalitetsfaktor, men inte säkert. Har ni några planer på att titta på hur man ska liksom vässa de utbildningar vi har utöver utredningen och allting runt omkring? Det ingår ju i utredningen att titta, då gäller det framförallt ämneslärarutbildningen, men titta på hur man bättre kan samarbeta mellan de lärosäten som har lärarutbildning för att kunna, som du säger, det kanske inte är så att alla lärosäten ska ha precis alla ämnen inom en ämneslärarutbildning eller ge alla del av en ämneslärarutbildning, utan man skulle kunna tänka sig att man samarbetar för att faktiskt kraftsamla resurser, kraftsamla kompetens på vissa lärosäten och då stärka kvaliteten. För det är ju det som är det absolut viktigaste, att kunna stärka kvaliteten i lärarutbildningen. Just det. Ja, men jättespännande att höra dig. Vi ska strax höra några exempel från andra länder, och vi har också börjat det här med att titta på hur andra länder faktiskt ligger lite före oss. Om du nu skulle avsluta så tänker vi att vi har nu lite PISA-mätningar där man mäter matematik, vi har TIMSS som kommer komma här över tid. Vad är en rimlig ambition för Sverige? Hur bra kan vi bli på matte och STEM? Vi ska bli så, det är ju en omöjlig fråga, ja. Eller omöjligt svar att ge. När är du nöjd? Vi kommer aldrig att vara nöjda, höll jag på att säga, men vi ser att vi har ett stort jobb att göra för att elever i den svenska skolan ska bli bättre på matematik, tycka att det är roligare, men framförallt bli bättre på matematik och ta med sig det
de grunderna i sin fortsatta yrkesval så att vi får just styrkan och kompetensförsörjningen inom STEM-området och på sikt också naturligtvis stärka svensk konkurrenskraft. För klarar vi inte det här, klarar vi inte att öka kvaliteten i matematikundervisningen, elevers förmåga att ta till sig undervisningen på sikt, så är det självklart att det kan få negativa effekter för svensk konkurrenskraft. Så det här jag kan inte nog understryka hur viktigt det här är att vi lyckas med det här. Och vi hade inte dragit igång det här arbetet om vi inte dels hade sett problemet och också sett att vi måste göra någonting. Och vi ser ungefär vart vi vill. Och ett särskilt problem, jag ska avsluta med 2 små frågor. Men den ena är ju då, du lyfter det själv, vi har en enorm skillnad. Vi diskuterar skillnaden mellan utländsk bakgrund och elever med svensk bakgrund. En annan skillnad utifrån är skillnaden mellan killar och tjejer. Vi vet att tjejer presterar oerhört väl i skolan, men de hamnar inte alltid på ingenjörsutbildningarna. Du nämnde det själv, men vad ser du som viktigast där och vad kan vi andra bidra med här, tror du? Jag tror att det är väl sånt som kanske strategin får visa. Jag tror ju som liberal som jag ändå är, så tror jag inte på att vi ska liksom peka. Staten kan inte säga åt tjejer att läsa ingenjörsutbildningar. Men däremot ska vi ju säkerställa om det är som att det finns några osynliga hinder som gör att tjejer inte riktigt vill eller vågar eller känner att det här är någon utbildning för dem. De osynliga hindren måste vi först identifiera och sen riva ner. Sen vilka specifika aktiviteter, det får vi nog återkomma till. Men vi har inte råd att det finns en stor grupp av tjejer som presterar fantastiskt bra på naturvetenskapliga programmet. Men sen väljer man bort STEM-ämnena. Nej, och vi ser ju då att här spelar lärarna jätteroll, att de är behöriga, att de är entusiasmerade, att de har höga förväntningar. Kanske behöver jobba med höga förväntningar både på elever på landsbygden, elever i storstäder, elever med svensk och utländsk bakgrund, killar och tjejer. En sak som vi pratar om när det gäller höga förväntningar är ju de allra bästa eleverna. Där ligger ju Sverige väldigt långt efter några av de ledande länderna. Har varit nere på 1% högpresterande elever på avancerad nivå i matematik. Vad har regeringen? Har ni några ansatser och idéer här? Hur kan man stärka upp spetsen? Vi satsar ju på spetsklasser. Fortsättning av den försöksverksamhet. Det tror jag är en del. Men jag tror att det handlar lika mycket om inställning som när jag pratar om matematik. En inställning kring att det är inte dumt. Det är inte på något sätt att du är bäst. Vi har väldigt svårt fortfarande i Sverige att prata om att man är bäst på någonting. Eller du är bäst i klassen på det här. Du ligger långt före dina klasskamrater. Vi måste se hur vi kan fortsätta stimulera dig. Och det betyder inte att du säger att du kastar de andra eleverna på någonstans. Säger att nej, men vi ska inte jobba med er. Men jag tror att vi måste tillåta oss själva att vissa elever behöver gå väldigt fort fram och har förmågan. Då ska inte skolan hindra, utan då ska skolan säkerställa att det finns vägar för de eleverna. Samtidigt som man stödjer, och inte på bekostnad naturligtvis av de eleverna som behöver gå lite långsammare fram. Det är tricket att kunna göra flera saker samtidigt. Jag är inte bäst på att göra flera saker samtidigt. Jag glömde nämligen ta med din present, så jag ska ta fram den här. För jag ska alldeles strax tacka. Men innan det, stort tack Maria Nilsson för att du kom hit. Vi har en liten gåva till dig och det är att vi gör en insamling till Ukraina och till Röda Korsets arbete där. Så stort tack för att du kom hit. Jag tycker vi ger Maria en varm applåd. Tack snälla Maria. Vi ska alldeles strax då välkomna fram Dorte. But before that I will then switch to English. We're going to listen to Dorte Salomonsen. She is the head of talent and development at Astra. And Astra is the Danish National Center for Science Education. And she will tell us a little bit more about what our southern neighbors are doing when it comes to strengthening children's competencies within science and to recruit more young people to STEM. Welcome, the floor is yours. Thank you very much. And thank you for inviting me to contribute to a discussion on developing a Swedish STEM strategy.
You've already introduced me. I'm head of talent and development in Astra. I'll just give you a very brief introduction to Astra so you know what is our background and the aim. We are a self-governing institution associated with the Ministry of Children and Education. We have about 1/3 of our finance from the ministry and the rest from private foundations in Denmark. Our main focus is to strengthen science education for children and young people in Denmark as it benefits for all of society. We work with primary school and lower secondary, what we call grundskolen in Denmark. I guess it's more or less the same in Sweden. And also with the gymnasium and vocational training. And I think most of you will share our vision. All children should acquire strong motivation and competences in STEM, and more children should choose STEM in education and work. Just a very brief overview of some of the activities that we arrange in Astra. We have the Big Bang Annual Teachers Conference for 1,800 science teachers each year, where we have a 2-day program inspiring them with new teaching materials, new scientific findings about the didactics of science education. And this is a huge success. And it would be great if some of you would like to come next year. Last year we had a delegation from Norway and they were very pleased with participating. We develop a lot of new teaching materials. We hold a science week each year. We make a citizen science experiment. We call it mass experiment. This one in the corner is about plastic in nature. But there's a new subject every year. And it's about 30,000 pupils experimenting with the same topic all at the same time. So this contributes to new findings that goes into research. We work with strategic capacity building in networks, and we have cooperation with most of the municipalities and the regions in Denmark, inspiring them to focus on science education in their municipality and schools. We have camps for about 3,000 talented and gifted pupils each year in Sorø. And we hold a competition for young scientists. We make publications and evaluations. And we have also participated in a national survey of children and young people's science capital that I will come back to later on. We have had some experience with developing a national science education strategy in Denmark that I will share with you. The Danish government recognizes that science and technology are fundamental drivers of economical growth, social advancement and global competitiveness, but also that it is important that it should contribute to all children's scientific literacy. But therefore, in 2016, the Danish government initiated a process with a broad involvement of 31 organizations in Denmark. And they represented students, teachers, and headmasters from preschool, lower and secondary school, gymnasium, teachers' education, and so on. But also representatives of businesses and market organizations, foundations, experts, and practitioners. So it was a huge group that was gathered. It wasn't a STEM strategy. It is a science education strategy because it doesn't include math and technology. The group had 4 meetings over about a year and produced 2 reports, one addressing the challenges of science education in Denmark and the other giving recommendations for a national strategy.
I've brought it with me here if anybody is interested in diving into the recommendations. This is actually the first process. To give a brief overview of the recommendations, it was strengthening and coherent professionalism in the educational chain. We experienced that science education in grundskolen is one thing, and when they go to gymnasium or vocational training, the pupils experience something else. They use different terms, they addresses the same subjects in another word. So we would like to have a red thread through the educational system. Also, competence development for teachers at all levels, and anchoring and coordination of science effort. During this process, the ministry, the government changed, and the minister wasn't at all satisfied with the recommendations. So instead, she put down appointed a new committee consisted of only 5 scientists who wrote this strategy together with the ministry. The objective of the strategy was that more children and young people should become interested in science subjects in primary and lower secondary school, and they should choose scientific subjects in gymnasium and vocational STEM training. And also that more children and young people should excel in scientific subjects and vocational STEM programs. The strategy is still running next year also, so the ministry has not yet evaluated whether these goals have been achieved, and it will be very interesting how they will evaluate that. The strategy consists of 5 focus areas: enhancing motivation for children and young people, and also creating an ABC of natural science that I will tell a bit more about, more skilled teachers, professional development of natural science, talent development, and collaboration and networking. Even if we would have liked some of the recommendations from the first strategy process involved in the final strategy, we still find that the fact that we do have a strategy, it provides a common direction for all the stakeholders in Denmark who have an interest in the field of natural science. Now that the strategy period is about to expire next year, ASTRA has asked the ministry about the plans for the future, and proposed that we should start the process for developing a new strategy. So far, we haven't received a concrete answer, but the question has also been raised by some of the participants in the Education Committee in the Danish Parliament, so we hope that the ministry will take that into account and prioritize to actually work with a new strategy. And if I may dare to make a recommendation based on the Danish experiences, that when you are developing a strategy in Sweden, I would recommend that you involve a broad representation of organizations from education, business, and interest groups in formulating the national strategy. The results are better, and you have already involved all the stakeholders who you want to engage in actually making this strategy live. It takes more time to involve so many organizations, so you should allow sufficient time for the process, but the benefit is better in our experience. One of the focus areas in the current strategy was to create an ABC of natural science, and it's inspired by the international 10 Big Ideas of Science Education.
The objective of the ABC was to formulate 10 fundamental insights that all children and young people in Denmark should have understood and be familiar with before they leave school and youth education, but also to create a better coherence in children and young people's understanding of science. So the strategy or the ABC consists of 10 fundamental insights, and it was written by 8 Danish scientists. It's a huge book with a lot of details on the scientific insights, but no didactics. So afterwards, Asta was tasked with developing teaching materials and a progression for how students should actually learn these 10 insights. So this is an example of one of the progressions for the insight, nature is rich in biodiversity. So for the youngest children, they should first learn what is the difference between plants and animals and fungi. And then at the next level, you can begin to discuss what is a species, what is an ecosystem, and so on. So that you make some treading stones for actually understanding these scientific insights in the end. For that work, we had included teachers of all the different levels and the different subjects. And for each of the 10 insights, there are teaching materials available on the website, which is called the ABC of Science. And this includes video with scientists and businesses who work in the area, teachers' manuals, students' exercises, and not only teaching materials from Asta, but we have gathered activities from 25 different organizations who have developed teaching materials according to this ABC. So we see that having a common ABC that should be a guideline for education in the whole educational chain means that museums and other organizations, they look to that when they develop new teaching materials. So if you consider to work with something like 10 Big Ideas or the ABC of Science, our recommendation is to engage teachers at all levels in translating this ABC into effective teaching. I will address the situation in Denmark a bit. The relevance of working strategically with STEM or science education is highly comparable in the Nordic countries. And Gustav, you just shared some of the PISA results. I have included the ones about natural science. And from the latest PISA test in 2018, we're still waiting for the tests that was conducted last year, but they haven't been published yet. But you can see that Denmark, Sweden, and Norway, we are at the same level in natural science, and we are all above OECD average. But at least we were able to beat you in mathematics. It doesn't have to be the case next time. It fluctuates a bit, this work. Astra does not work specifically with mathematics, but we have a sister organization, a National Center for Mathematics Education. So if you want to dive deeper into competences in mathematics in Denmark, that would be the center to talk to. But it's obvious that all the Nordic countries, they share a common interest in strengthening science and mathematics education. One thing that we think we have succeeded with is getting more people to choose STEM education.
because this year we witnessed an increased interest in enrollment in STEM programs in Denmark. This goes both for STEM, for ET, and for engineering. It is a bit difficult to compare with the previous years because of COVID-19, but I have included the 2019 figures for comparison. As you can see, STEM education, it's more or less the same number going into that, but we have managed to increase the numbers enrolled in ET and engineering. And this is both girls and boys. We have the same problem in Denmark, that we don't have enough girls choosing STEM education, but we can see an increase in girls enrolling in ET and engineering education, which is very positive. We have some efforts to get more people to choose STEM education, which includes a program about engineering in school, where we have developed an engineering didactics that you can use from ground school to gymnasium and vocational training. We work very much with the talent camps. We have a young scientist competition, as you probably have in Sweden too. And we've just won the EM in science with a project on fuel for rockets. So we're very proud of that. Also, we have at the moment a Danish astronaut at the International Space Station, and Astra has developed a lot of teaching materials connected to that mission. And only last week we had an in-flight call to the International Space Station to Andreas Mogensen, where we had 300 pupils sitting in Planetarium in Copenhagen and 5,500 pupils participating all over the country in this in-flight call. And the children had asked questions for Andreas Mogensen about all kind of issues about the space station. And we think that this can get some students to be interested in space and space industry and all of the engineering work that is done connected to this HUGEN mission. Also, I would like to mention collaboration with the schools and businesses. This is not Astra, but one of our sister organizations, House of Natural Science, who work with where students they can benefit from real-world experiences through visits and challenges formulated by companies. And this is also an important activity for getting young people to see the opportunities in different kind of STEM. Last here, I would mention a pilot program, which is also part of the STEM strategy, that we should conduct a 3-year program on technological literacy in folkeskolen in Denmark. And this happened. We have conducted that 3-year program and evaluated it, but we're still waiting to see if the politicians will choose to, or if it will result in a new subject in the school scheme. We don't know that yet. And I will just use a few minutes to share with you some new results, brand new results on a survey that we have conducted together with the universities and university colleges in Denmark on Science Capital. We have taken inspiration from the UK, and it is a Danish consortium that is working on a 10-year program to map science capital for Danish children and youth. And science capital, if you're not familiar with the word, it's a way to visualize what you know, but also what you think and what you do in your spare time and together with your family.
and who you know in your family or in your neighborhood who works in the field of mathematics and science. The concept was developed by the British professor Louise Archer, and they have experienced that in the Aspires program in UK, and we have adapted it to Danish or Nordic teaching conditions. And the strength is that it gives us a research-based insight into what influences and shapes people's attitudes, engagement, and relationships with STEM. The baseline report was published only a few days ago in September. And here are some very brief findings. We see only a small variation in science capital between the different groups that we have investigated. And not surprisingly, it is highest in our tech gymnasium. Boys and girls have almost equal science capital, but more boys than girls have a strong science identity. So the girls, they know about science, they know it's important, but they don't think it's for them. So it's a very interesting dilemma that we will have to work with in the coming years. We also see that traditional teaching from the teacher dominates, which gives limited time for student investigations. We're not very proud about that, because we want to engage more children in developing things, experience things, investigating in the science education, but we see that it doesn't work that way so much. We can also see that family plays an important role, and that students find it difficult to connect science to their everyday life. So one of our conclusions is that there's a great potential in bridging the gap between school and everyday life if we should manage to motivate young people to see that science is something interesting for them in their education and job. So my last recommendation is that when you are developing a Swedish STEM strategy, I think it would be interesting if you would think of conducting a study of Swedish students' science capital, so that you can get insight into how more pupils can envision themselves into the field of STEM. And this would also give us a valuable opportunity to compare Danish and Swedish pupils, and maybe to create a collective effort. So I'll say thank you for your attention. You're very welcome to get back to me. I have shared the slides with Emilia, and in the last slide I have included links to the reports and website that I have mentioned, if there's something that you want to dive into. Thank you so much, Dorte, and please give a warm... I will have some questions. We will make sure to make these slides available for those watching online and everyone who wants to follow up afterwards. My first question goes to you. We saw the slide on math results and science results in different countries. And 10 years ago, we were all going to Finland, but now we're interested in Denmark. What happened? Yeah, we have also been looking to Finland, and I think one of the things that was quite successful in Denmark is that we have changed the exam in natural science. We have 3 different subjects: biology, geography, and joint physics and chemistry subject. But for 3 years in 7th, 8th, and 9th grade, but the exam is common. So the pupils, they have to work with something that combines the 3 subjects, like water resources for the future, or technology, or things like that. And in the exam, they have to show experiments, they have to explain to the teachers. It's a 2-hour exam where they work in group. So the focus is not so much on
remembering certain facts, but more of creating an understanding and a curiosity about science. Now, one thing that distinguishes Denmark from Sweden is that you've had the STEM strategy for quite a while. So it's been 7-8 years and maybe 10 since you started debating it. What would you think, what's your biggest mistake that we can learn from? What did you not do right? Well, I have already shared some of the mistakes about the process, but I think it should be you should be working on it continuously, because we see now that some of the problems that we are addressing in the first strategy, we have created new problems now. So it's a continuous work, and I think, as I said, it's very important to get a broad involvement, because you need to involve all these great stakeholders in actually making the strategy work. So one way of putting it is that the process is the work itself? That it is the process that you see has been beneficial for you? No, but also that you actually have formulated a strategy. Yeah. For instance, in Denmark, we have a lot of private foundations like the Novo Nordisk Foundation, who contribute very much to science education in Denmark. And if they don't have something that they should focus on it, like a national strategy, they can go in every direction and maybe just disturb the schools more than they benefited. So they actually are also asking for a new strategy so that we work in the same direction, all of us. This is very important. Now, one of the things you discussed was having a progression of what the kids learn. Yeah. How do you accomplish that? Yeah, like in the ABC of science, we have looked at a progression in the didactics and how they should learn, and it would be helpful if from the ministry we also made a progression in the teaching plans, because now. The teaching plans are evaluated in a different rhythm. So at one time we look at grundskolen, another time we look at gymnasium, another time we look at the vocational training, depending on what is the focus of the government. And it would be very variable to look at that all in all. I know in Norway they have læreplaner that goes from 6 years old to when they are in gymnasium vocational training. That could be very interesting to look at that. And ABC is another approach that you give kind of a blueprint of what you need to know that is a common core for everyone. Yeah. Now, one discussion that we have had in Sweden for a long time and is the difference and the challenge of bringing both the weaker students who don't get where they need to go and maybe the stronger students that aim for the stars. Now, have you had that debate in Denmark, and is there anything to learn from it? Yes, we have the debate, and in gymnasium it's very acceptable to work with talented and gifted students. So we have done that for years. But in the ordinary school, in grundskolen, there have been some reluctance in focusing on talented students because there have been a focus on the weakest students. But this is part of our program that we should also work with the talented student. It's not just because they can be better and benefit society, but also because it makes them thrive. If they are not talented and they don't meet other students who are interested in the same subject as themselves, they may not develop in a way that we want. So we think that we have very good experience on that, and we would like to implement it more into the schools. Now we have just next year the ministry will come out with a new test on gifted children that would be able to use from second grade to very early find and focus on talented students. Both boys and girls, of course. Yes. That's also, as you mentioned, the challenge. Yes.
Now, it's obvious that we have still a lot to learn from each other, so thank you very much. We will definitely look into the ABC and the Science Capital approach. I think it's very... But before you leave, let me just hand over a small token of appreciation. It goes to the Red Cross in Ukraine. Unfortunately, it's in Swedish krona, so you won't get, they won't get rich on it, but we will work on then building economic growth so we can afford more support for Ukraine, but also more exchanges with Denmark. Thank you so much for coming. Thank you. Thank you. Now, we will then turn to video link because we will have a presentation that has been pre-recorded by Beatrice Botts. Unfortunately, she had some scheduling errors that made it impossible for her to come, but Beatrice is not only the director of the National Platform for Science and Technology in the Netherlands, she's also the chair of the EU STEM Coalition, where both Sweden and Denmark and other EU countries are working together to build STEM knowledge and competence all across the Union. So we will see a short film with Beatrice. Can we have that rolling? Good morning, everybody in Stockholm, Sweden. My name is Beatrice Botts. I'm the director of the National Dutch STEM Platform and also the chair of the European STEM Coalition. In this coalition, platforms of all over Europe are working together on the important topic of STEM, how to enthusiast young people for STEM education and also IT skills, and also make sure they start working in companies and enterprises that use these qualifications. A big congratulations to the Confederation of the Swedish Enterprises. It's very good that you organize this meeting to get everybody on board on this very important topic. There is a green shift and a lot of environmental things going on, and also the digital translation in the near future is very important. In these platforms within Europe, we try to work with the triple helix. So it's corporations, it's government, and also education, from primary to higher education. So get all these people involved and you have a good policy, a STEM policy for everybody. Not only for the people who choose STEM, but also for the children who choose other studies, but still need STEM skills. So that's, I think, an important task. How do you get STEM skills to everybody? Sometimes we also call this STEAM. STEAM, there is an A included, and the A is for all other areas, or sometimes we say it's for arts. It doesn't really matter what you use it for, but I think it's important to know we need STEM people on a very high level and on a very skilled and vocational level, but also STEM or STEAM within every other program, so all children get the possibility to have a good opportunity for a job in the future, where these skills are definitely a part of. In the STEM Coalition, we also see there are very many nice examples. For instance, we already helped the Norwegians with their STEM policy, and they have one now. We also see in Denmark the organization Astra. They have a very good science curriculum for all the primary and secondary schools. There are many other nice examples in Spain, in Estonia, and even the Eastern European countries are getting really started at the moment. So it's nice that you are thinking about this, because I expect Sweden, that is so high on the innovation index of countries, needs all the support they can get to stay that high. You're higher than the Netherlands, I know. And once I was asked by somebody why we were working so hard. Well, we want to catch up with you. So if you want to stay ahead of the Dutch, please go on with a good STEM policy. Next month in the Netherlands, we have our 10-year anniversary of the Technology Pact. And so a policy that's 10 years old, you think maybe that's not good. But we are happy that we are sticking to this policy, because it takes a long time to build these networks between all these triple helix partners. And to build this network and continue with it and find each other quickly. So if there is something new like AI or other innovations in digitalization, we can move very fast. So sometimes we change the name a bit. Of course, the policy is adjusted all the time, also by new cabinets. But we find it's important to be sustainable and keep track on the things we are doing. And therefore, we also publish each year a technology monitor. And there we can see how the children are doing in the Netherlands, even within the regions and sometimes on a school level, to see if we can find everybody involved in the approach and therefore have the best outcomes that we are looking for.
What we also did in the Netherlands by the cabinet is appoint an ambassador who goes through the country, go to regions and talk to them how they can be more involved. And we had a special envoy, our last astronaut, André Kuipers, who is going to schools where also the usually female teachers in the primary schools find it very interesting to hear what he has seen from above. And therefore we are also able to attract more girls and also children from another background. So these are some of the ideas we can help you with, and we are willing to do so in the future. I hope for today you have a very good discussion and a very fruitful one. And I hope in the near future you have a good STEM policy, and we can also exchange information from you and we can learn from you. So in the end, we all get better. We think if you go alone, you go fast, but if you go together, you go further. So I hope to see you in the near future at some other meeting or event, and have a very good day today. Bye-bye. Well, thank you for that. Now, as she mentioned, this is then an ongoing international trend. It's not only Sweden, it's not only Denmark, it's not only Netherlands. It's a number of countries around the world who are all aiming for the stars, not only putting astronauts up there, but also trying to develop their technology, their engineering, and also their mathematics. On this, we have then the pleasure of re-inviting Dr. Bridget Freeman. Please come up, and also Amelie von Zweigbergk. Bridget was here in the spring and helped us launch and kick off our work when it comes to learning from others on what to do on STEM. Dr. Freeman is a researcher at the University of Melbourne and has written extensively on STEM strategies in different countries. She will be having a discussion with my colleague Amelie von Zweigbergk. Amelie, just like Maria, is a former state secretary, but she also led a number of government commissions on educational programs and developments. And so she's also spearheading our work currently on STEM within the Confederation of Swedish Enterprise. Please, the floor is yours. Thank you. Let's see. I think I need this one. Good. So nice to be here. I almost said I work here, so I'm always happy to be here. But I'm very happy to see you all here, and especially I'm very happy to be here together with Bridget. Bridget, for you who haven't met her before, is, I guess, the one in the world who knows most about STEM strategies, because you have really dived into STEM strategies. And I mean, she's the most perfect guest when you're trying to make a STEM strategy. What we hope will help the Swedish government to do so. So very happy to have you here. First, we have heard a lot about STEM strategies today, but from the horse mouth, why do you need a STEM strategy? Thank you very much, Amelie, and it's a great pleasure to be back in the beautiful Stockholm, and thank you to the Confederation for inviting me here. And it's been tremendous to hear the speakers discuss the need for Sweden's STEM strategy and to hear some of the lessons from other countries. And some of the other speakers have touched on a few points that I think are really important. One is to provide a coherent framework for a strategic approach to addressing science, technology, engineering and maths opportunities and challenges in a country through both policy and projects. And also just to pick on something that one of the other speakers mentioned, and that is to go in the same direction. So a STEM policy guides government intervention where government has the capacity to intervene, but necessarily it involves all of the social partners for successful enactment. Thank you. Well, we had a rather serious discussion yesterday about STEM strategies in Sweden, and one thing that I remember from this discussion was that you told me that there are differences between different countries. Some gain more than others from a STEM strategy. Could you please give us something more about that? Sure.
In the first part of our project, we delivered a brief report the last time I was here, and we've been doing some more work to build up to another report which will be made at the end of this year. We can see that there are distinct differences. Some of those differences reflect the different authorities or capacities of government to intervene. So some governments have a greater capacity to exert influence through policy and projects. In other decentralised countries or federated systems, for example, the STEM policies and programs are different. Some focus on school mathematics and science, others focus on university science, technology, engineering and maths, and others focus more specifically on innovation or industry commercialisation. So there's differences in emphasis, there's differences in substance, and there's differences in mechanisms to get there. So in Sweden we have a rather decentralised system. The first years in school. So that makes it a bit more difficult, you say, to really gain from a STEM strategy? Well, I think that the most important lesson from these policy borrowing exercises is that the solutions need to fit the context. So regardless of the differences between the different countries, a STEM strategy for Sweden needs to meet Sweden's challenges and provide opportunities for Sweden. So there are other decentralised economies that have STEM strategies. So there is hope. There certainly is hope, and the solution may be a phased mix, as the Minister alluded to, between some discrete projects that focus on a couple of different matters through to a more coherent policy framework specifically for STEM. And obviously in countries where there are more systemic challenges, then structural reform may be necessary, for example, to school systems. We'll dive into that later on. But here is an illustration that you often come to meet when you talk about STEM. It's the House of STEM. And what you really see, I understand it's impossible for you to read who are in the back, but it's a basic knowledge such as mathematics, socio-emotional, and it's building up here. But I think if you talk to any Swede who know anything about STEM, they will focus, as we have done today, on mathematics. What is this? We have some anxiety when it comes to mathematics in this country. Is it specifically a Swedish illness? That's a very interesting question, and this is my second visit. One of the striking things is that in Sweden, unlike most other countries that I've looked at, their policies, there is an explicit focus on school mathematics at the expense of many other things. And there is an explicit discussion about the importance of engineers. So in other countries, there is a broader view. So I should say that the mathematicians would be ecstatic that there is a focus on mathematics, and this has to be welcomed. It may also be important to look at other things. I suspect that the focus on mathematics reflects PISA shock. It is persistent PISA shock. And my guess is that the focus on engineers is a celebration of Swedish engineering history and tradition and expertise. Other countries have focused more broadly, and there may be benefit in ensuring that the challenges in mathematics and for engineering are addressed, and also looking more broadly. Well, this is my tryout to say, what is it all about, this STEM strategy discussion? And as I said, we had a rather serious discussion yesterday, and one thing that I remember you said was that change in demographic requires systematic change. Could you
please tell us something about that? Because I think it sounds like an extremely interesting start of a huge discussion. Thank you very much, Emily. I think it is a huge discussion, and I'm aware that it's one that's been going on in Sweden for a long time. And we see that many of these things are interrelated, and the question of demographics is also interrelated. So the demographics of Sweden, as with all other countries, has changed over time, and what we see is that in the school system and in the university systems generally, and in STEM, is that there are disparities. So Sweden has always done very, very well with girls, comparable to other countries. There are still challenges. But we see that there are problems with socioeconomic status. We see that there are problems based on immigrant background status, and we see differences between the municipalities and between the schools. So we acknowledge that in this country, as with all other countries, that demographics change. They will continue to change. That requires a systemic analysis and a systemic solution. Some scholars and some commentators in Sweden have called for systemic structural change to address school reforms. And this conversation today has highlighted issues, for example, in terms of demographics for girls, and also Gabrielle's paper highlights concerns for young people based on their immigrant status background. So a STEM policy and individual discrete STEM projects can go some way to addressing some of those demographic shifts and disparities that have emerged over time in what is a very high quality education system. And there may also be call for more systemic change to review the reforms to the school system. The calls are compelling for both discrete projects, more comprehensive STEM policies and broader reforms. So I hope the people from the government who are here hear this, that we need to look at the total system. So even though people here in this house, we're very much into we need new curriculums, but that won't solve the whole problem. So here is a wonderful illustration about one of the biggest problems we have got. It's a pipeline illustration, and it will show it's terrible to compare children with water, but you have the children coming here, they're eager to learn everything about STEM in the beginning, and then we will lose them through their educational system. And here it's a rather small and tiny pipeline in the end, and that is university. Right now we have something between 40 and 50% dropouts here in the end. And that is one of the main issues that we will have to focus on when we're discussing STEM. Do you have anything to comment on this? I think you could please say something that will make us a bit happy, because we're rather worried about this. Thanks, Emily. I think that it is a shared worry. So we refer to this internationally as the STEM pipeline, and all advanced and developing economies are facing this challenge. So it's not just us. It is not simply Sweden. All advanced economies, and indeed all developing economies are facing this challenge. We have a leaky pipeline, and at the same time we have a growing urgency for STEM qualified school graduates and university graduates. We have increasing urgency for STEM relevant research and development and for innovative industries. So in our first report, and I'll make this quick, sorry, we touched on the emerging policy spheres that are also related. So energy crisis, security concerns, climate change and space.
address commercialisation and exploitation and opportunities. These are all intersecting, and whilst we all continue to have a leaky pipeline, it is both problematic in that we're not getting the people that we need, we're losing people. The demands on our countries and our economies are only growing. I think that will have to be the end of this session. Time is just running away when you have fun. But we need a big pipeline and less dropouts to be able to solve all these problems. Thank you, Bridget. Thank you very much, And Emily. thank you, Gustav. Thank you, Bridget. Thank you, Emily. And also a small token of our appreciation, and we'll Thank you very much. look forward to seeing you back here again, and also discussing other aspects of the STEM policies of the world. Before I switch back to Swedish, I will just conclude and say that this seems to be an international problem. It seems that we have a lot to learn. There's a lot of best practice out there that we can learn from. Jag byter nu till svenska och säger att vi är väldigt glada att ha sett att det är så många här som är intresserade. Vi tycker att det är jätteroligt att regeringen visar ett stort engagemang och intresse i de här frågorna. Men vi behöver ha en bred ansats. Ja, kursplaner är viktiga, men det finns mycket att jobba med om Sverige inte bara ska bli ett ingenjörsland eller fortsätta vara det, utan också ett rikt och välmående land som klarar att lösa morgondagens utmaningar inom energi, hållbarhet, internationell handel, men också modern teknik och informationshantering. Med det så vill jag avrunda dagen. Vi har haft en rolig förmiddag, hoppas att ni har tyckt. För er som vill fortsätta så finns nu Gabriels rapport att plocka med sig på vägen hem. Vi kommer också dela bilder, och den här presentationen kommer finnas tillgänglig online senare under dagen, så man kan se seminariet i efterhand. Det är dock inte det sista vi gör här i Näringslivets skolforum eller på Svenskt Näringsliv, utan vi avser att återkomma. Nästa gång så syns vi här den 26 oktober. Då ska vi prata läsning och inte minst om vad bristerna är i svensk läsundervisning och hur vi är ganska dåliga på att fånga upp elever som behöver få bättre lästräning. Vi kommer också fortsätta under hösten med att prata mer om favoritämnet kursplaner och matte, men också om skolinspektion och annat. Med det så vill jag tacka för idag. Varmt välkomna på återseende. Tack.